আসসালামু আলাইকুম স্যার। সালাম রহমতুল্লাহ। স্যার ভালো আছেন? Barak. অনেক better, alhamdulillah. I'm walking now. আলহামদুলিল্লাহ I'm স্যার। walking in the park. হ্যাঁ, কালকেও আমি ৮ ঘন্টা হাঁটতে পেরেছি। বাসার পাশেই পার্ক আছে। এতগুলো ছেলে মেয়ে কেন? এই তোমরা কোন ব্যাচ এইটা? স্যার 14th ব্যাচ। এখানে স্টুডেন্টস হচ্ছে স্যার 40 স্টুডেন্টস এখন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। বাস আজকে তো মুশকিল হবে। তাড়াতাড়ি করো। অ্যাটেন্ডেন্সটা নাও তো দেখি। ওকে স্যার। থ্যাংক ইউ। সবাই একটু কাইন্ডলি রেসপন্স করবেন। 001 Present, please. given 2 Present, please. given 3 absent 4 absent 5 Present, please. given 6 Present. given 7 absent 9 absent 10 Present, please. given 11 Present, please. given 12 Yes, please. given 14 Present, please. given 15 Present, please. given 18 004. Present, please. 4 okay given 18 absent 19 Present, please. 19 given 20 Present, please. given 21 Present, please. given 22 Yes, please. given 23 Present, please. given 25 Present, please. sorry 25 given 26 Present, please. 27 Present, please. given 29 Present, please. 30 Yes, sir. given 31 Present, please. given 32 Present, please. given 33 Present, please. given 34 Present, please. given 35 Present, please. given 36 given 37 Present, please. given 39 Yes, please. given 40 Present, please. given 43 Present, please. given 46 Present, please. given 47 Yes, please. given 48 Present please. given 49 Present, please. 50 Present, please. given 51 absent 52 Present, please. given কারো কি বাদ গিয়েছে বা লেট জয়েন করেছেন কেউ ওকে স্যার অ্যাটেন্ডেন্স টেকেন Good, group 1. And remember, this is going to be only 7 minutes. That was the cutoff time. Otherwise, you won't be able to finish the presentation tonight. So people presenting must be aware of the time. Each group has got 7 minutes final. And in 7 minutes, I will stop the clock anyway. The first group is Amina, Aisha, Sharmeen, Mubashira, and Tamanna. All women shortlisted. Come on. Amina, can you start, please? Yes, sir. Mubashira, please present the slide.
Ulto Palta So, 69. They're yes, showing sir. upside down. Yeah. Your Okay, sir. your I'm slides starting. showing. Yeah. Assalamu alaikum, everyone. I am Amina Khatun Kuku. Amina, walaikum salam, Amina. Your slides not showing up. It's ulta palta. Sir, Okay. Mubashira is in our group. So, I she is know, Baba. Listen, your slide. তোমরা কি ওর স্লাইডটা ঠিক দেখতে পাচ্ছ? কারণ আবার প্রেজেন্ট করো তো। Yes, sir. আমি তো দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার কাছে উল্টো দেখো দেখো তোমরা যদি দেখতে পারো ভালো জি আমি স্যার, না দেখতে আপলোড পারি। করছে। Yeah, now it's okay. Thank you. Okay, sir. I'm starting. Assalamu alaikum, everyone. Now, I'm starting with my group members, Shorna, Sharmin, Mubashira, and Tamanna, presenting a detailed proposal for English language teaching in Bangladesh in the post-2025 era. In this era, English is increasingly vital for Bangladesh's education, economy, technology, and global engagement. It serves as a gateway to higher studies, international trade, and cross-cultural communication. At the same time, Bangla remains the foundation of national identity and cultural pride. Therefore, Bangladesh needs an ELT framework that balances global opportunities with local realities. This proposal will represents a four-pillar model to guide English teaching in a way that is inclusive, modern, and effective for our future. Then moving to the next part, the objective of the frameworks are firstly defining the role of English in national development. English will support higher education, trade, diplomacy, and digital growth. Then ensuring equitable access to English education. Thirdly, integrating reading planning as a foundation element of ELT, then promoting modern pedagogical approaches and strengthening teacher training and professional development. Then leveraging technology for ELT expansion. And lastly, building a balanced bilingual policy. Bangla will remain the language of culture and identity, while English serves as a global tool, and this balance will ensure both heritage and global engagement, I think. So that's all from my side. Then Shorna will explain more. Very good, timely. Thank you. And next person. Everyone. Yeah, good. Asha, go ahead. This is Aisha Khan Sharna, ID 251220011. Now I am going to discuss about how the framework will be structured around four interconnected pillars. Status planning is all about defining the role of English in our society. We want to establish English as a strong second language for national development. We will create clear policy tracks in public university to ensure English as a priority. Next, we have corpus planning. Corpus planning focuses on the language itself, its structure and material. We were promoting a dynamic approach to keep our curriculum modern and relevant. We will implement a curriculum update every 5 years to keep more with global changes. We will promote standard English for acknowledging how the language is used globally. This will be supported by digital textbooks and interactive platforms. Number three, acquisition planning. Acquisition planning is about how we teach, learn the language. This is where we make direct language in the classroom. We will make English as a compulsory subject for grade 1 for ensuring students get an early start. Up for you. Next person, please. Thank you. Assalamu alaikum everyone. This is Sharmin Afrin Kohli. My student ID is 251222010. Now I'm going to talk about the key components necessary for effective English language teaching in Bangladesh. First of all, we need qualified and trained teachers because in our country, teachers are still using grammar translation method mostly. The government needs to develop a proper teacher training system where the teachers will get a clear idea for implementing ELT in Bangladesh. Secondly, the curriculum and teaching materials should be updated and practical. Most of our textbooks still focus too much on reading and writing and do not focus enough on listening and speaking. We need a curriculum that includes includes four language skills.
Thirdly, we must apply communicative and interactive teaching methods. Memorizing grammar rule is not an upper language learning. The students need to use English actively in the classroom. And fourthly, we have the use of technology and that can greatly improve English language learning. Nowadays, even in rural areas, students often have access to smartphones. There are huge amounts of language learning videos and apps in social media which covers worldwide language learning ideas and techniques. Fifthly, we need to improve how we assess students' English skill. Currently, written exams is the mostly used way for testing language skills, but this way only focuses on grammatical and writing parts. But real language ability includes reading, listening, and speaking too. Assessment should include presentations, small reading tasks, and oral tests. Sixthly, creating an English-favored environment is Time's up. essential. Stop. Thank you. Time's up. Next person, please. Thank you. Assalamu alaikum everyone. I am Mubashir bint Latif. My ID is 012. So our implementation strategy focuses on several key areas. The government will reform policies, update the curriculum and fund rural schools with better ICT facilities. NGOs and the private sector can support by setting up English labs, providing resources and organizing competitions. Schools and teachers need training in communicative and blended learning, along with creating local materials. For urban areas, smart classrooms, AI tools, and debates will strengthen English use, while in rural areas, the focus will be on teacher training, offline materials, and mobile learning units. Parents and communities can encourage English practice at home and through cultural or language clubs. Finally, for sustainability, we need long-term funding, update resources, and strong teacher orientation. That the Okay. expected Yes, outcomes. you're done. You're done, darling. Tamanna Afrin Mukta. Assalamualaikum sir, I am Assalamu. Tamanna Afrin, ID 039. Now I am going to talk about challenges of the framework. First, balancing Bangla and English. Risks of English overshadow Bangla and create social divisions. Maintaining harmony between global needs and national identity is a constant struggle. Second, inequality and access. Rural and poor students may not get the same equality English education as urban students. Third, lack of skilled teacher. Many teachers still use old grammar translation method and need training. Fourth, resource storage. Not enough CEFR-based textbook, digital tools, and bilingual reading materials. Fifth, exam pressure. Focus may remain on text instead of real communication skill. As long as exam dominate, student will continue memorizing. Fifth, social resistance. Some people may fear that English reduce the value of Bangla. 7. Policy and funding issue. Reforms need money and storage environment support, which may not always be consistent. Still, those challenges can be turned into opportunities by policy with classroom practice, empowering teachers through training, ensuring fair distribution of resources, and using technology wisely. Real progress can be made. In conclusion, ELT in the post-2025 era should balance Bangla and English, reduce exam and promote real communication skill. With equality, empowerment, and innovation, English can become Okay. a bridge of. Thank you, sir. Thank you, Tamanna. It looks like you prepared quite a bit, and your slideshow is a good one. Yeah, you made use of AI very well. That's fine, no problem. But one point you were raising that to the whole group that you will have to balance the use of English and Bengali in the classroom, and that's a valid point. Also, there are many other good points: teacher training, resourcing, arranging rural schools, keeping provisions of IT. Very good. My take is on Bengali and English use. You know, I have been using Bangla rampantly in my class, delivered to your batch and other batches of late recently. And I have been doing it because of my change of mind. My change of mind is when I came from
Britain to Bangladesh in order to, help my students, future generations in learning English. And I was against the use of Bengali in the class. Fine, I didn't use Bengali at all. Eventually, I shifted my my view. I thought if I didn't do some Bengali in the classroom, then my students might not grasp the ideas I'm trying to deliver. Okay, I think that is the most effective way nowadays because of the lack of English teachers in the class, right from the primary up to the tertiary level. We need to use Bengali in the class, a bilingual classroom anyway. Now, you proposed that we need to balance the use of Bengali and English in the lesson delivery. Can one of you or all of you answer what is the proportion of use of Bengali in the classroom, in the English classroom at primary level? Sir, now it is 100%. They use But what if this 100% continues to be used all the time for the next 5 years? Do you think the primary children will be used to English accents and intonation? Sir, I think they should change this. They can start this from the beginning so that they can. So what percentage of English, what percent of, given the fact that there is no English teacher in the rural schools of Bangladesh, primary schools of Bangladesh, what percentage do you think the teacher will be able to use English? 5% maybe, sir. Okay, 5%. Any other idea from the rest of the class? Okay, any other idea? 5% to me seems to be too small an amount, At least 20%, sir. Yeah, Yamina, you are getting to the right point. And the other class? 20%. Well, in my research, the rest of the people class I was asking, my research, I proposed that 25% for the primary teachers, we should guarantee, ensure that the teachers should be speaking and using English medium instructions. But say 5% in the class 1, 2, 10% in class 3, 4, 20 to 25% in class 5. If that is the proportion, gradually we increase the use of English, then perhaps the primary children would be better off in understanding English pronunciation and accent and used to speaking it. Now, then in the secondary, maybe from 6 to 10, we might increase it from 25 to 40, 50, as the case may be. And then in the intermediate class, it should be increased to 50 to 75, not 100%. We can't do it. But in the tertiary level, in your levels, we should be using 50 to 75% in English, and the rest of it 25 to say 50% in Bangla. If we can, implement this proportion of using English and Bangla, perhaps teaching English would be a bit more successful and effective. Number 2, why I'm spending this time on this slideshow presentation, because I guess this is going to be a question which you are going to answer in the final exam. Oh, please don't go out and say Shamsa has said that this is the question. Yeah, the question will be framed by me. It's not going to be verbatim. It's not going to be ubahu habena, but you are going to, because this is sociolinguistics and language planning. We personally, I want you to give us a planning so that we can teach English effectively, for which I've just given my input just now. This little bit you will have to remember. The other things that this Amina and them lot have presented, I think we have got all the meat there. I know they have used AI. Don't worry. If you learn, all of you, this is not Amina and the group's presentation. This is for the whole class. Please, Amina, can you put your slideshow in the group, please? And
I'm warning you, please don't copy it. Make it your own. They have copied it from AI. You don't copy it. না The থাকো question will be around this, design an English curriculum for primary level, secondary level, or higher secondary level. So these points that I have raised in the presentation will be useful. You can add your other ones, some different ones from your end to, empower yourselves to present a better sort of answer, but that is going to be, Tanvi, can you keep a note of this question, please? That's the topic. Yeah. Okay. Yeah, but when I'm designing the question, I'll be asking you. Thank you, Tanvi. Sorry, my folks, I've taken a little longer. Now I'm not going to take a little longer. Group 2, Marjia, Azal, Otoshi, Tanvir. It's our Tanvir, isn't it? Maria, Yes. Alicia, Asif, and Rakibul Bhuiyan. Can we start, please, Marjia? Yes, sir. Yeah, go ahead. Rakib Bhaiya, slide. Okay. Assalamu alaikum. I am Marjiazul Otoshi. My ID is 033. Today, our group will present a post-2025 language planning framework for English language teaching in Bangladesh. English has become more than just a subject. It's a passport to global communication, higher education, and international careers. But our current approach to ELT faces serious challenges like exam-oriented learning, rural-urban inequality, and a lack of communicative skills. So we will address these issues by drawing on sociolinguistics, language policy, and EFL/ESL theory while designing a framework that is realistic, inclusive, and forward-looking. Now I warmly welcome my next team member, Tanvir Ahmed, to continue with the next section. Assalamu alaikum, sir. Good evening. Assalamu alaikum, everyone. So I'll talk about various types of language planning. According to Einar Hogan, language planning has 3 aspects. However, we can define language planning into 4 types to acknowledge the significance of reading. First and foremost, I will talk about status planning. In status planning, policymakers are concerned about prestige, community loyalty, and functional domain of language use. This stage is about the prestige of language. For instance, Bangla is the official and national language in our country, and English is foreign language. Here, words like official or national or foreign represents the status of the language Bangla and English. Next in order, corpus planning. The intellectuals and educationists emphasize on modernizing vocabulary, developing conventional spelling system known as orthography, and choosing standard dialect owing to the development of language structure. So corpus planning is like fixing the skeleton of a language. For instance, development of Bangla corpus by Bangla National Corpus Committee. And next in order, there is acquisition planning. Acquisition planning is about motivation for learning, language attitude, language proficiency, and it promotes bilingualism and multilingualism sometimes. So acquisition planning focus on language users, literacy, and communication repertories. And finally, it is reading approach or reading planning. Reading planning conveys paramount of importance to ensure better comprehension skills, developing knowledge through learning new informations, and can keep us refrain from addiction towards various social media platforms. Cooper asks, who plans what, for whom, and how? This reminds us that policy must serve the learners, not the planners. Hornberger's integrative models also shows that planning must be interconnected. So, lastly, I would like to say, status planning, corpus planning, acquisition planning, and reading approach or reading planning all will have to be remain interconnected. Thank you, sir. Yeah. Thank you, Next everyone. person, please. You've taken 1 more minute. Yeah, go ahead. Next person, please. Assalamu alaikum, sir. My part is current policy and challenges. Our current policy requires... Maria. Is it Maria? Yes, sir. Yeah, go ahead.
Our current policy requires English from primary school honors, yet as Hamid and Waldorf 2008 note, implementation suffers due to poor teacher training, outdated materials and resource gaps. In urban areas, students access private English course and online resource. But in a village side, the reality is chalk and talk methods, large classrooms, and minimal communicative practice. The result? A proficiency gap that mirrors socio-economic inequality. The post 2025 framework must bridge this gap. Thank you, sir. Yep. Go ahead. Next person, Alicia. Everyone, I'm Alisha. My ID is 025. I'm going to talk about our proposed framework, status and corpus planning. Our framework begins with status planning. English remains an essential global skill. It helps people communicate around the world. At the same time, Bangla stays important as a symbol of our national identity. We should encourage bilingualism in classroom, and so students can use both languages smoothly. And we will also promote languaging in classroom, which means using both languages together to learn better. And in corpus planning, we will develop English curriculum that fits our local context, and it should be relevant to Bangladesh, not only foreign examples. We will use AI-based tools to help with vocabulary pronunciation and grammar practice, and these tools can personalize learning for each student, and our learning goals will align with CFR, so our students' proficiency matches international standards, and the textbooks will be updated every 3 years to keep up with the global changes and new knowledge. So this framework strengthens. Okay, madam, we should stop here. Next person. Assalamu alaikum, sir. Myself Asif Ahmed, ID 032. Correct. I'm going to talk about acquisition planning and reading planning and sociolinguistics consideration. The first thing is, in acquisition planning, the focus is on how students learn. Early exposure through games, songs, and digital media in primary schools. Communicative language teachings from the start, not just in higher grades. And then blending learnings, combining classroom teaching with apps, AI, chatbots, and VR stimulations. And the next slide is about sociolinguistics consideration. From the sociolinguistics perspective, we must address the class-based inequality in English access, the need for English without cultural alienation, respecting regional dialects and Bangla heritage. Community-driven initiatives such as English clubs in rural areas to reduce the fear of speaking. Sir, that was from my side. Yeah, good. Thank you. Next person. Thank you, Asif, for giving me the floor. I'm Rakibul Hassan Bhuya, and I will be covering the implementation and expected outcomes of our proposed design. So up to this point, we have discussed the current stage of language planning in Bangladesh, focusing English and proposed reforms for a more effective policy. If we briefly look back, ELT in this region traces its roots to the 17th century with the arrival of British East India Company in 1601. Over time, especially during the British Raj, English spread from elites to the general public, and Pakistan, after the independence, continues this legacy after 1947. However, after Bangladesh's independence, nationalism led to English being excluded from the constitution. Only in 1990s did we officially recognize its importance, investing heavily on books, teacher training, and curriculum design, yet without giving the language a clear status. This, combined with the limited corpus and acquisition planning, has slowed the ELT process. That's why a proper planning and, more importantly, effective implementation is crucial. We proposed in our plan that massive teacher training programs can be uploaded through international collaboration, and all the classrooms nationwide should be ICT equipped or technologically advanced by 2030. Public-private partnership can fund those digital resources, and annual progress evaluation can be a good idea to assess all those feedbacks depending on the adapting plan based on feedback. And for the outcome, what we get a Bangladesh where
English is accessible to all, urban or rural, and becomes a tool for both economic growth and cultural connection. As Kaplan and Waldorf reminds us, language policy is not about language, it is about people. So our vision ensures that in the post-2025 era, PLT in Bangladesh will be inclusive, modern, and globally competitive. Thank you. Era? I was talking about the after I know, 2025. but the pronunciation of era is era or era. Your pronunciation is good, so check it out. Huh? I will remember that, sir. Thank you. Number two, you raised about, there's a kind of question on corpus planning of English in Bangladesh and acquisition planning, that they're limited, you said. Acquisition is limited, acquisition planning is limited because there is no plan for students, how students acquire the language, and teachers acquire the skills to teach language. How about corpus? Is it done well, or to you, is the corpus? Sir, I would say that corpus planning is about the development or standardize existing plans about the language. But there are some plannings. Yes, sir. There are some. Sorry, sir. Go ahead. There are some advanced planning. For example, we have took CLT, for example, in 1990 during the President Hussein Mohammad Ershad's rule, but it is not properly established or practiced in our schools or classrooms. That is a big problem. Even though we have the planning to a certain point, but we don't have the implementation to a satisfactory level. Okay, all right. The corpus planning is covered for everybody's information. Yeah, thanks for your argument, but corpus planning is linked with the preparation and organization of the texts and materials, and I used to appreciate your Hamid sir and others in the country. They are the main stakeholders of this corpus planning, publishing books, publishing contents, and also planning as to how to what materials have to be used for the delivery of these syllabuses or syllabus. So to me, corpus planning wise, Hamid San and others who were involved with the writing of the books and proposing materials, I think that has been very well done. I mean, that's my take. And if you want to say that corpus planning is limited, then you have to justify it through an argument or two. So that's my take on your presentation. That's it. And everybody must keep a note. This is the take I used to express during my class delivery on corpus planning in Bangladesh, corpus planning of English in Bangladesh. Will you remember that, Rakibul? Yeah? Yes, sir, I would definitely remember it. And definitely. Thank you. One thing to clear about it, like I don't oppose that there is not sufficient corpus planning done, but we were proposing some modern feature. For example, gaming. There are some other experimental teaching styles. So I think with the other plannings, we can implement some of the modern plans as well. But obviously not opposing the other, the previous facts. No. Listen, corpus is linked with the body, the body of the language that we are trying to teach. Is the body of the language that we have prepared so far in the country right or wrong? To me, it is right. I mean, this is a good book, English for Today. Yes, that's what I mean. মোটা দাগে বইগুলোর কথা বলছি, আর যেটা প্ল্যান তারা করেছে, যেমন তারা আমি ক্রিটিসাইজ করি, ধরো ওই যে আইটি ইকুইপমেন্ট দেয়ার প্রপোজ, একটা ফোন দিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি, সেগুলো কর্পাস প্ল্যানিং এর মধ্যে হয় এবং সেটা ভালো মডেল আইডিয়াল, বাট গ্রাম দেশে এগুলো চলে না, এখন সব অবসলেট হয়ে গেছে। সুতরাং কর্পাস প্ল্যানিং এর যেমন ভালো বলছি, limited na, defective bolte paro in terms of the provisions of IT materials. Corpus planning is quite limited to the books and materials that we use for delivering the curriculum.
If that is the case, remember this. And if you have an argument, you can put forward. No problem. Thank you. Okay, sir. Group Thank you. 2, Group 3. Shapa, Minazum Munira, Jannatul Mawa, Joinobi Akhtar. Oh, there are 4 only. Okay. Come on, Shapa. Assalamualaikum, sir. I am Shafiq Aman Nupur. Sir, am I audible? Yeah, very much. Go ahead. I'm presenting, sir. Yep. Assalamualaikum. I am Shafiq Aman Nupur. My student ID is 25122 Our presentation topic is propose a language planning framework for ELT in Bangladesh in the post-2025 era. After Bangladesh gained independence in 1971, the government prioritized Bangla as the national, official, and instructional language through the 1972 Kudrote Khoda Education Commission. Still, English was taught in schools. It lost its earlier importance, and policies focused only on Bangla. This created an imbalance since status planning was done for Bangla, but English received almost no attention. In fact, neither Bangla or English had proper acquisition planning, and teachers' training was very weak. Later, the government realized English was needed for development. With the Millennium Development Goals, English was even given the status of a second language. Big projects like English in Okay, Action. can I stop you there, please? And the next person, please. Minazum Munira. Don't panic, Shiba. It's okay. I know what you've done and I know how much you get. Shiba, Minazum Munira. Sir, this is Minhajul Munira. My part is about the 4 plannings: status, corpus, acquisition, and reading. First is status planning. This is basically the role of English. In Bangladesh, English is a second language. It's needed in education, business, and technology. So it should start from primary level. Next is corpus planning. This is about the form of English that we use. Textbooks should be updated with local examples. We also need modern grammar and pronunciation guides. Then comes acquisition planning. Acquisition planning is about learning English. Focus should be on communication, not memorization. Teachers need training and technology should be used. And rural areas must also get equal access. The last one is reading planning. This means what and how we teach. Materials should include both global and local topics. Materials and provisions for reading. You know, both teachers and students must read every day in the class. That's my proposition, not me. There are other people as well. We need reading planning for our students learning a foreign language, either English or any other foreign language. Okay, next person, please. Assalamualaikum, sir. I am Jannatul Mawa. My student ID is 25122 My part is syllabus reform. In Bangladesh, it needs to spend a significant budget on sending well-trained teachers for both English and Bangla into the education sector. A student should receive the same quality of status, corpus acquisition, and reading planning from primary to higher secondary level. The syllabus should be carefully designed so that it can be effectively delivered to students of all intelligence levels, such as high, medium, and low. However, there is a shortage of responsible and motivated teachers in the education system, and to change this, salaries should be increased and a proper inspection supervision system should be. All right, salary. This is a new point. Next person, please. Joinobi Akhtar Jami. I am Joinobi Akhtar Jami. My ID is 037. My part is conclusion. In conclusion, English plays an important role in Bangladesh for education, business, and global communication. Through status planning, corpus planning, acquisition planning, and reading planning, we can make English teaching more effective. If we apply this plan properly, students will not only learn grammar, but also we use
we use English confidently in real life. This framework can help Bangladesh move forward in the post Okay, all 2025 right, era. Thank Janabi, you, sir. thank you very much. The next group, group 4, Jubair, Jannatul Mawa, Tanjir Sultana, Tanjir, yeah, Sadia, Yes, Miss sir. Sadia, friend, Miss. Did you have this name on your register like Miss? Yes, sir. Oh no. Anyway, go ahead. That's done. Can't help it. Come on, start, Jubair. And in your presentation, there is no title of the topic you're presenting. There is no topic here. Come on, let's go. Okay, sir. Mhm. Assalamu alaikum. Hello, everyone. I'm Sadia Frin Tarin, and my ID number is 251222023. Today, we'll be presenting on the topic language planning framework for English language teaching in Bangladesh in the post 2025 era. And I will be presenting on vision and policy orientation. So, let's start it. Our vision is to position English as a tool for both global competitiveness and local empowerment without undermining Bangla's cultural and constitutional status. To achieve this, the framework should rest on three key pillars, which are policy, implementation, and evaluation, and all are interconnected to build a sustainable and effective ELT system. In terms of policy orientation, a few actions are essential. First of all, we need a national English education policy aligned with SDG 4 on quality education. Secondly, English should be clearly defined as a second language, especially for higher education, global mobility, and digital literacy. Okay, Thirdly, stop, ELT stop, must be, Sadia. Sadia, stop. And what is sustainability? Sustainable development? sir, sustainable development goal. SDG, what is it? Sir, it's a planning for making country's development or progress. Yeah. Whose planning is it? Sorry, sir? Whose planning is it? Sir, government. Bangladesh government, you mean? Yes, sir. Okay. Anybody? Any other idea? Do you know anybody? If nobody knows, then I wouldn't penalize you, Sadia. Don't worry. It's just for knowledge. Before now, yeah. What is it? Yeah, it's United Nations goal. Previously, it was for us. It was MDG, I think, Millennium Development Goal. And now it is Sustainable Development Goal, United Nations. Okay. Sorry. Next person, please. Sir, am I audible? Yes, please. Sir, Assalamu alaikum, sir. This is Jubair Islam Adur. My ID is 251. Sir, sorry, Hello, sir. a little bit interruption. Tarin, you should be change your slide because others members will describe and you have the responsibility to change the slides as you were presenting. And we have a title, sir. Sir, we have a Present, title. be careful. Be careful. Come on, Jubair, start. Sir, I'm changing it, but unfortunately, maybe. No worries. No, don't waste time. Start. Jubair, changing or Hello, no sir. change. Yeah. Assalamu alaikum, sir. This is Jubair Islam Adur. My ID is 251220001. So today I'm going to talk to you about status planning and corpus planning, which are essential for a proper language planning framework for ELT in Bangladesh. The first step is to clearly define the role and status of English in Bangladeshi society. Currently, English is officially a foreign language, but its function as a de facto in many elite and professional domains, creating a significant sociolinguistic divide. The new framework must reconcile this dichotomy, acknowledge English as a crucial second language for specific domains like higher education, science, technology, business, and diplomacy. This would reflect its actual function and legitimize its importance without undermining Bangladesh as the national language. A trilingual policy, adopt a policy that promotes the use of Bangla as the primary medium of instruction alongside English as a mandatory subject from an early age.
encourages the use of local mother tongues like Chakma, Marma, or Garo for initial literacy. This approach supports multilingualism and cultural identity while ensuring access to English. Then we talk about then we will talk about corpus planning. Corpus planning focuses on the internal structure of a language and its resources in the context of ELT in Stop there. Few people pronounce these two words wrongly. One is era, and even our good pronunciation model is this is Rakibul has pronounced as era. It's era actually, and we also make this pronunciation. Elite is elite, 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 Yes, and sir. era. Yeah, Elite era. Rashway, mone রাখবা তাহলে কাজে দেবে. Thank you. Next person, please. Assalamu alaikum. I am Tanzi Sultana Tuni. My ID is 2512022. তুমি কি খাইতেছো? স্যার কিছু খাচ্ছি না তো। মনে হচ্ছে তুমি খাচ্ছো। Go ahead. অসুবিধা নেই। Acquisition planning. Acquisition planning is about how students effectively learn English. In Bangladesh, English should start from primary levels to songs, games, and storytelling. Technology like apps and online lessons can make learning fun even in rural school. English practice clubs and role play activities like shopping or ordering food help students use language in real life. And then reading approach planning. Reading approach planning focuses on building strong reading skills and interest. Graded story. Stop there, Tony. Next person. Assalamu alaikum, sir. As my group mates has already described about the plannings, I will go for the challenges and success factors that is needed for the framework to be established in our Bangladesh. So the success planning of this framework would depend on such aspects like political will, stakeholder collaboration, ongoing monitoring and evaluation, equitable access, teacher equality, global competitiveness, cultural balance. So we have to think about that English proficiency without erosion of Bangla identity is foremostly necessary. Later on, in conclusion part, I would like to say that the framework should prioritize communicative competence over the rote memorization of grammatical rules. Mobile learning apps, online apps, and interactive platforms, digital literacy, this crucial for preparing the standards for the demands of the globalized job market. So far on, prioritizing the practical communication skills, speaking, listening, and crucial thinking for global mobility and employability is necessary. And we must keep in our mind that national education policies must ensure the ELT opportunities are equitable across the rural and urban areas. Assessments should include take like presentation, group works, and portfolio to measure the students' tone Okay, stop there. What do you mean by portfolio? Sir, portfolio is about something just portrays the whole scenario of um, if I say that portfolio is stock amount, what is representing what I am actually planning, what my actions are. In here, who is the portfolio for? Is it for the teacher or for the students? You are talking about assessment evaluation. Yes, sir. It's about Who the is it? learning process which showcase I know, but who is it for? Who is the portfolio for? Sir, it's about for the students. Students. Okay, and now one pronunciation. As everybody has made mistakes, we need to learn these pronunciations as well. You said erosion, which is like era, elet, erosion, not erosion. That's done. Thank you very much. And I think that's the last person there. Group 5, Shumona, Ishrat, Tanvir, Wahidul, and Abid, the musician. Come on, Abid, start. Shumona. Yes, sir. Come on, let's start the show.
Am I audible, sir? Yeah. Assalamu alaikum everyone. This is Shona Islam Shiku and my ID is 002. As the first presenter, I will discuss language planning and its importance for teaching English in Bangladesh after 2025. Language planning is important for effective English language teaching, meeting both national and global needs. It has three parts. Corpus planning, it updates the language resources. Status planning defines English role in society and education. Acquisition planning ensures access to learning. Next part is the language situation in Bangladesh. Bangla symbolizes our identity, especially since the 1952 language movement. While protecting Bangla is vital, English is essential for global education and job opportunities. After 2025, as the digital economy grows, we must preserve Bangla while improving English skills. Finally, we will discuss bilingual tension. Bangla reflects our culture while English offers job opportunities. We must balance preserving Bangla Stop with there, enhancing English Shipu. as a global This language. is okay, Shipu. Okay, sir, Next that's all person. for my part. Now I would like to invite Limon to present his section. Thank you. Thank you, sir. Lemon. Who is Lemon? Oh, yeah, there's Lemon. Okay, fine. Go ahead. Lemon. Sorry, sir, I did not. That's fine. Carry on, Lemon. Okay. Assalamu alaikum. This is Sohidullah Limon. My ID is 2512240. And now I am going to talk about the current ELT scenario in Bangladesh. Since 1972's Udlatik Huda Commissions to 1990s, there are no policy were made for ELT. But in 1990s, there was a policy was made, but that was so much vulnerable. So the outcomes of the ELT is very poor, and there were so many gap during the commissions. So there is, and so in this present situation, there is a most probable gap is rural-urban gap. In this present situation, we can see that rural areas, schools and colleges students cannot learn English at all. Even many Bangla or other subject teachers take English classes. So there are so few English teachers, and there are so many gaps. So our policymakers should focus on this area. And even in this present situation, we can see that the teachers are over focused on grammar translation method and exam based approach. But it is really very bad for ELT because English is combined of four skills: speaking, reading, writing, and listening. So our teachers should focus on these four skills. And even in this Okay, modern okay. period, Lemon, we can stop there. Your pronunciation of poor or poor, there are two pronunciation on that. Can you check on the dictionary? And all of you, poor, pa, u, shua, or poor, poor. If you want to be specific, poor, poor, or poor. People sometimes ওরা ও বলে আর কি, এটা খেয়াল রাখবা। Pronunciation আরেকটু improve করো, fluency improve করা দরকার। Next person, please. Assalamu alaikum, sir. I am Mr. Jahan. My ID number is 251222006. Don't say the ID at all, just none. Okay, go ahead. Now I am going to present our proposed language planning framework for English language teaching in Bangladesh. Our main goal is to create a balanced, inclusive, and global competitive ELT system. To achieve this, we focus on three main pillars: status planning, corpus planning, and acquisition planning. Now I will explain some strategies to make this framework effective and practical. Corpus planning strategies: update textbook with local and real-life examples, add bilingual glossaries to help students understand difficult terms. Acquisition planning strategies approaches: use innovative and fruitful teaching approaches, mix different methods to make learning more effective. Reading reading planning strategies include interesting stories and enjoyable text. Some part of English literature can be added to make reading fun. English for specific purpose. Okay, Jahan, Ishrad, it's okay. That's good. Next person, please. Tanvir Bishash.
Assalamualaikum, sir. This is Mohammad Abid, and my part is acquisition planning and implementation. And acquisition planning ensures learners actually use English. In post 2025, we need to move beyond exam focused learning to the real communication skills. So here there is three priorities. First of all, communicative language teaching system. So we have to use role plays, debates, and group projects to build the speaking and listening fluency. And secondly, teachers training is also needed. So we have to equip teachers modern methods, digital tools, and also interactive strategies. And finally, the equitable access. For that, you have to ensure all the schools, including the rural schools, to have trained teachers and resources. Okay, And then okay, come the Abid, digital. Abid, stop there. Tanvir বিশ্বাস? Sir, Assalamu alaikum. This is Tanvir here, and as the last presenter, I'll talk about challenges. Firstly, political will and funding. Without strong government support, reforms may not succeed. And secondly, cultural resistance. Some people fear that English might overshadow Bangla, but we must balance both language as Bangladeshi. And thirdly, the digital divide. Uh, we can see rural students may be left behind if access to devices and internet is unequal. So while the framework is promising, these challenges must be managed. And after that evaluation to check process, we propose three measures. Firstly, a yearly English proficiency survey, and secondly, a standard test linked to CEFR to compare with global standard that the person is in beginner level or intermediate level or in advanced level. And thirdly, feedback from students, employers, and universities so teaching matches real world needs. And in conclusion, English should be seen not as a threat, but as a tool for opportunity. We aim for balanced bilingualism, Bangla for identity, and English for global success. Our framework through corpus, status, and acquisition planning makes English learning inclusive and future focused. This is about preparing Bangladesh for the world while keeping our cultural roots as Bengali. So Okay, thank you, sir. Thank you, everyone. stop there. Thank you very much. The word thirdly, firstly, whirly, girl, bird. These are the very tricky pronunciations we must remember. And I'm putting them where? Let me see. I've dug out those things in chat box. See the upside down or other way around the symbol, if you know how we pronounce them. I put them on your chat box. Just get a glimpse of those. Girl, world, bird. These are the pronunciations that takes the symbol, and the symbol is this one. If you learned the this is the symbol. I put it on as an extra one. It's very tricky. People make mistakes. Even I make mistakes. Even if I'm not careful, then I make mistakes in that pronunciation. So be careful. Okay, that's done. We are within time, and alhamdulillah. Let's go for the next batch. 6, Mohuna, Tasin, Sanjid, and Aisha. Assalamu alaikum, sir, and welcome everyone. I hope you all are doing well. I'm Tasin Siam,
My ID is 251222046, and I'll be talking about the introduction part of our presentation. In the 21st century, English has become the global language of communication, technology, higher education, and business for Bangladesh. While English has been part of the education system for over a few decades now, but there are still some lackings to be found, I think. To give some example, that there are exam-focused teaching, lack of practical skills, limited teacher training, and the rural-urban disparities. So as we move into the post-2025 era, it is essential to have a structured language planning framework for English language teaching. And there are three main types of planning that Bangladesh can integrate to modernize its ELT system. And those are the status planning, corpus planning, and acquisition planning. Now, I will be asking my batchmate, Sanjit Islam, to continue from here on. Sanjit, can you please continue? Thank you, Sanjit. Assalamu alaikum. I am Sanjit Islam. I am going to talk about status planning. Maintaining English as a compulsory subject in school, colleges, and universities, but shifting from exam-oriented memorization to skill-oriented learning. Promoting English for employability, not just passing exams, making it relevant for job in IT, business, tourism, and international trade. Expanding English use in higher education and research, while ensuring that it is complements Bangla as the medium of national expression. Thank you, sir. Okay, great. Next person. Assalamu alaikum, sir. I'm Mona Islam. Now I'm talking about how acquisition should be made in post-2025 era. After the 1990s, the government understood that English is very important for higher education and business. That's why that time the Ministry of Education made English subject was compulsory in school. But until 2025, they could not make a proper acquisition planning for English. Like teacher received only 2 or 3 days of training, and at the Upazila level, some teachers got just 2 hours of training. If this problem will continue, the country will face a big problem. So it's necessary to take some step right now. At first, teacher must get long-term training, not just 2 or 3 days. Second, the curriculum should focus on real skill like speaking, listening, and writing, not only memorization. Third, all students should have equal access to multimedia classroom and online resources. Fourth, English learning should start early in the primary school with fun activities, songs, and games so students gain confidence from childhood. Also, motivation program like English club, debate, and cultural activities can make learning practical and enjoyable. Even if these steps are taken, at least some improvement can be made for the future. Thank you, sir. Okay, acquisition. Some of, not only you, a couple of other people said accusation. Acquisition মানে অভিযোগ করা, acquisition মানে লার্ন করা, শেখা। acquisition, a জফলা আঁকা, কয় রস্যই, দেন বর্গীজয় রস্যই, তার বর্ষ, তন্তনা, acquisition. And then who is left? Aisha Akhtar. Assalamu alaikum, sir. I am Aisha. Today I'm going to talk about overall conclusion. So, there is no acquisition. There is no acquisition handwriting approach policy because the country may be up to dangers of English corruption as a second language. So there is corruption in Bangladesh. There is lack of responsible people. Teachers are not well motivated, and I think our country needs to first train or replace English teacher, because in our country English teachers in rural school are usually intermediate level teachers.
So I think English should be taught by highly educated teachers from the primary level. They need to keep under surveillance. The description and mechanisms need to be ancient. There is it is possible to change it if teachers or education officer keep an on eyes its or emphasis on English language. Thank you, sir. Okay, thank you very much. Next batch. Group 7. Tasluba, Asif, Momita, Shumaya, Tayeba. Come on, Tayeba. একটু নেটটা প্রবলেম করছে, স্লাইডটা প্রেজেন্ট করা যাচ্ছে না। Okay. Somebody else try? অনেক ছেলে মেয়ে চলে যাচ্ছে, বাবা যাইও না রে, হয়ে গেছে আমাদের, টাইমলি হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ. We have something important to discuss. Listen, this is going to be set in the final examinations. এইটাই হবে. আর তোমরা যারা প্রেজেন্ট করেছো, can you post it in your group please for everybody to, you make use of it. So we are facing network issue. আমরা কি আরেকটা গ্রুপ পরে দিতে পারি? জি, sure. Next group, they are facing network issues. Thank you. Okay, anybody? Next group. Wow, where am I? Okay, yeah. Group 8, Mahbubur Rahman, Sanchita Das, Iffatara, Maria Hawk, and Nazmul Hasanat. আছো তোমরা ছেলেমেয়েরা? Yes, sir. Badon, come on. Yeah. Start your presentation. Assalamu alaikum. I am Sanchita Das, ID 251-22029. In our today's presentation, we are going to present Purpose a Learning Planning Framework for ELT for Bangladesh in post-25 era. I am presenting the introduction and existing challenges. Now I start my presentation. Introduction. English is now a global language and plays a vital role in Bangladesh, especially in higher education, business, and communication. Students need English not just for exam but also for university studies, jobs, daily communications in a globalized world. But many students finish school with poor speaking and writing skill. As we move towards a more digital and connected future after 2025, we need a new approach, one that builds real life communication skill and provides equal access to equality English education for students across the country. My next part is existing challenges. First one is many teachers are not trained in modern student friendly teaching method. Then next one is textbooks are often overdated. Third one is the system is too focused on memorizing grammar and passing exam instead of developing speaking and listening skill. And finally, the students in rural areas don't get the same resources or opportunities as those in cities. That's all for me. My next presenter, Iffatara Annie, will present the next part. Assalamu alaikum. I'm Iffatara Annie, ID 251-22030. Today I'll talk about the main goal of this framework. The primary goal is to build a modern and effective English teaching system that is suitable for the post-2025 era. This system should not only focus on memorization. আমার এখানে এন্টার স্ক্রিন যদি আমি প্রেজেন্ট করতে যাই, আমার হচ্ছে এই যে ভিডিও করতেছি না, রেকর্ড করতেছি না, ফুল স্ক্রিনের বডিতে এটা ক্যান্সেল হয়ে যাইতো, সিসি দেখা যাইতো, সিসি ক্যান্সেল হয়ে যাইতো। ওই দিন আমি ম্যাডামকে দিয়ে যেতে যায় দেখলাম বাস খাইলাম না। কি রে ভাই, আমার নেট প্রবলেম exams, এই দেখছো, but actually
helps students develop real communication Stop. Stop. in both Bangla. She listen. Stop it. Stop, Shansi. Okay, sir. Okay, next person, please. Who is this? Who is this? Come near to মারিয়া the আপনার microphone. কথা শোনা যাচ্ছে না মারিয়া আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না ঠিকমতো একটু কাইন্ডলি আরেকবার একটু কানেক্ট করবেন Bring the microphone near your mouth. Loud. We need loud voice. Come to the microphone. Or do something with the device you're using. So now am I audible? Yeah, good, great. Please switch off your phone. Somebody's switched on. Come on, one person should be switching on. Maria. Hello. Yeah. Sir, am I audible? Yeah, you are audible. Okay, sir. My discussion will focus on three main areas of language. Sir, should we move forward with our presentation, sir? Yeah, definitely. Okay, sir. মাহবুব ভাই এখন কি আপনার পার্ট? Yes. Okay, bhai, please carry on. Sir, assalamu alaikum. This is Mahabub Badhon. I'm going to share the key elements of the framework. As you can see, there are so many elements and so many things that have been discussed. What I want to say that is, we have to ensure a policy that what should be the way of teaching. Will it be only English, or will it be only in Bengali, or will it be bilingual? So according to me, I think the bilingual process would be the best process, because as it is our mother tongue, so we should be proficient in Bengali first, then the English. And the next thing that I should say, that is, we actually take English as a subject, and from the very beginning of my life, I have passed primary level or intermediate level. I have seen that the teachers, they are very well known in grammar, they are very proficient in grammar, but they don't know the language, and they never encourage students to learn the language. They always try to make them proficient in grammar, in various grammatical topics. And that's why I'm now in a profession, and I try to teach the students, I try to encourage them to be proficient in the language. When you are proficient in the language, the grammar is not necessary at all. The second one is upgraded and learner-centered curriculum. All of you are familiar with new curriculum that the Awami regime has discovered. It has some positive points and some negative points as well. The first one is the teachers, they are not highly educated, or they are not proficient in technology. So you are
taking a policy from Finland, the context is different and the context of Bangladesh is different as well. So it's not possible for the context of Bangladesh, but some of the things that is so much necessary for the students. For example, it was really a creative study. The students, they actually try to memorize the writing parts, try to memorize the rules, but it was really creative in the new curriculum. But it's not actually suitable for the present context. And the next thing is continuous teacher training. The training that is going on in our country, the teachers, they are going to different teachers training college, and the training and the trainer, even the trainer, they are not proficient. So the training they are doing, they are just getting certificates, nothing else. So the training, it should be more upgraded, I guess. That's all for the third point. And the second one is technological integration. Some of the guardians, they used to ask me, and they still ask me that, sir, what would be the way? What should I do for my children if I want to make him proficient in English? I don't have the ways, basically. As it is a language, we never learned Bengali language by memorizing the grammars. For example, karo, kriya, or something else. These types of grammars. We learned it by hearing, by listening, by speaking. So we have to upgrade our listening skill, our speaking skill, and for that purpose. Okay, Mahbub Shaib Ahmed. Sir. That's all right. That's okay. No worries. Don't worry. I'm just counting on my time. That's fine. I'll be talking after the last presentation. Najmul Hasanat? Yes, sir. Yeah, go ahead. Okay. Assalamu alaikum, sir. I am MM Nazmul Hasanat. So my part of the presentation is to basically mention some examples for the proposed language planning framework for ELT in Bangladesh. So to begin with, I'd like to talk about status planning as a means to position English in our society. For instance, the government policy might declare English as the official medium for certain university programs like medicine, engineering, and IT, while Bangla remains central in law, history, and cultural studies. Another example of it could be the Bangladesh civil service exams could include a standardized English communication component to reflect its importance in administration and diplomacy. Moving forward, I'd like to talk about corpus planning to develop resources in general in Bangladesh. So the NCTB textbooks could include passages on Bangladeshi culture like 21 February or the Liberation War stories written in simple English, so learners connect with local identity while learning English with proficiency. Also, a national English Bangla online corpus could be created that would allow the teachers and the students as well to search authentic examples of how words are used in real context. So, so to conclude my part of this presentation, I'd like to say that the post 2025 era demands an ELT framework that is globally competitive and yet locally grounded by integrating status, corpus, and also the acquisition planning, which I did not talk about due to my limited time frame. With the accumulation of these three planning techniques, also with the technological innovation. Okay, sir. Okay. You said grounded something. What is the grounded something there? I said, sir, that the post 2025 Bangladesh demands an ELT framework that is globally competitive and yet at the same time locally grounded. What do you mean by locally grounded? Okay, sir. What I tried to mean is that so that the local people of Bangladesh can also relate to this framework. No,
not local people, so that the students can relate their learning experience, reading experience with Yes. their local context. Context, That's what exactly, you sir. mean, local context. ওই যে একটু আগে বললো কেউ যে আমাদের 21-এ তুমি বলছি মনে হয় 21শে ফেব্রুয়ারিতে পরীক্ষা দিই, এইটাই হলো লোকালি গ্রাউন্ডেড। অনেক সময় বলা হয় থিওরিটিক্যালি গ্রাউন্ডেড। তাহলে কোন থিওরি এটা? এটা হলো আমি জানি তোমরা হয়তো জানো না, সেটা হলো this man from Gujarat, he has got yeah, B. I should remember the name. A dark-looking man from Kerala. Okay, I'll tell you the name. So, all contextualization and kotha bolse, that is a theory he has given. And the theory is, it was given much before him as well, bilingualism. Somebody spoke about it, that আমাদের bilingualism দরকার. That is grounded theory. কিন্তু যদি আমরা তোমার কন্টেন্ট গুলো লোকাল এলিমেন্টস থেকে দেই, মেলা, বৈশাখী মেলা, তারপরে পূজা, তারপরে ঈদ, এগুলোর কন্টেন্ট যদি থাকে তাহলে সেটা হবে grounded with local community practice, local culture. That's what grounded means. Thank you, Najmul. And one thing, Najmul and all of you, let me test. First one, DEVELOP. কি যেন মেয়েটার নাম? আমি ঠাট্টা তামাশা করেছিলাম একদিন, ওর মা আমার ছাত্রী প্রিয়াঙ্কা। DEVELOP. How do you pronounce it? Quick. Develop. Okay, fine. And this another good pronuncier, that is our Buya. Buya, how do you pronounce it? DEVELOP. Buya? Develop, sir. Okay, good. So you two are with good pronunciations, and don't mind, I'm just, being the devil's advocate here. এই প্রনাউন্সিয়েশনটা বাংলাদেশের সব শিক্ষকরাই ভুল করে এবং মাস্তানরা ভুল করে এবং ছাত্ররা তো করবে স্বাভাবিক। এটা হলো DEVELOP। ডি একটা ডয়রস্বইকার, ভয়েকার, ল ফ, develop। ভুইয়া বলো তো develop, তোমার প্রনাউন্সিয়েশন যেহেতু ভালো সেহেতু তুমি বলো develop। Yeah, D. কোনো ভয়ভীতি ছাড়াই বলবো, আমি বলতেছি, দ্যাটস কারেক্ট, নট ডেভেলপ। আমরা সবাই ডেভেলপ বলি, ডিভেলপ কেউ বলে না, শুনবা তুমি। ডিভেলপ, সবাই জেনে নাও, ডি ডয়রস্বই ভয়েকার, ল প, ডিভেলপ। আমাদের কি যেন নাম? প্রিয়াঙ্কা, বলো তো আইএনজি যোগ করলে কি হবে ডেভেলপের সঙ্গে? Developing. So it's for information of all of you. Develop. Okay. Group 7. Tasluba, are you ready? Yes, sir. Yes, sir. Now, Go ahead. Bismillah. Sir, আমি মারিয়া। স্যার আমার পার্টটা কি? Sir, am I visible? স্যার, হ্যালো। মারিয়া, তোমার তো হয় না, Asif, are you there? Yes, sir. স্যার আমার পার্টটুকু বলে শেষ করছি। স্যার আমার নেট ইস্যুস ছিল, আমার অন্য ডিভাইস থেকে এখন জয়েন করি। মারিয়া, কোনো সমস্যা নাই, ঠিক আছে, তুমি বলছি যখন তোমাকে 0.5 বাড়ায় দিচ্ছি, যাও, এত ভয় পাওয়ার কিছু না। ওকে, নাও তাসলুবা। মারিয়া, ওকে? Yes, sir. Am I visible, sir? Yeah, আমি মারিয়াকে জিজ্ঞেস করছি, আর ইউ ওকে মারিয়া? সরি স্যার, গুড বাড়ি, তোমাকে তো বললাম তোমাকে 0.5 বাড়ায় দিছি, ডোন্ট ওয়ারি। ওকে, নেক্সট গ্রুপ, তাসলুবা। Assalamu alaikum, sir. I am Asif Rahman Raj. My student ID is 251222014. I'm studying medicine presentation. English today is more than a subject. It is a global skill in Bangladesh. English is taught from primary school all the way to university. But the quality of teaching is not the same everywhere. Many students learn only grammar and memorization, and they struggle with speaking and practical use. That is why in the post-2025 era, we need a modern and practical English language teaching framework. Era. Yes, sir. Yeah, era. We need a modern and practical English language teaching framework
that focused on real communication, creativity, and digital learning tools. Goals of the framework. The main goals of the framework are to improve English communication for studying, working, and participating in global platforms. It also aims to reduce the learning gap between urban and rural areas. The framework promotes creative and digital learning methods like online lesson apps and interactive exercises. Finally, it supports teaching through continuing training and modern teaching methods. So they can help students English confidently in real life. So that's all about for my part, sir. ওকে, তোমাকে আর কিছু নম্বর বেশি দিতে পারতাম আর একটু গেলে পরে। নেক্সট পারসন প্লিজ। Assalamu alaikum. Assalamu alaikum everyone. My name is Taiba Binte Kalam and I'm presenting, sir. Imagine students in Bangladesh confidently speaking English and proud of their Bangla roots. Today I will share a framework and its key components. First one is policy level, which is referred to as status planning. English stays core in school and higher education while keeping Bangla for a balanced bilingual environment. Second one is bilingual environment. Second one is connect and resources, which is referred to as corpus planning. Updating textbooks, simple language and digital tools make learning modern and accessible. Third one is teaching and learning process, which is referred to as acquisition planning. Teachers use interactive methods and students practice speaking, listening and real life activities like club and debates. Fourth one is developing reading skills, which is developing reading skills, which is referred to as reading approach planning. Students build daily reading habits for a particular time with books, dual language texts, and reading clubs. This framework improves English learning, preserve our Bangladeshi identity. Taiba, leave it there. Leave it there. Next person, please. Thank you. Assalamu alaikum, sir, and assalamu alaikum, everyone. My name is Sumaya Akhtar. My ID number is 019. I am going to talk about technology integration in English language teaching. Technology can make English teaching more modern and effective in Bangladesh. While most students and teachers use mobile phone and internet, it can be a powerful tool for learning. We can use this tool to improve learning. Uh, First, the government can create a free national ELT app with lesson, grammar, practice, vocabulary, stories, game, and quiz. A student can learn anytime, anywhere. Second, AI-based pronunciation tool can give instant feedback on speaking, correct mistake, and build confidence. Third, free online teaching training can support a rural teacher. Free video lesson and workshop for teacher to improve their skill. And final conclusion: using this app, AI tools, and online training, English learning in Bangladesh can become easier, more equal, and more enjoyable. So thank you, sir. Okay, stop there. Thank you. Next person, please. Next person. Sir, Assalamu alaikum. Islam. This is Taslova. My ID is 004. Today I will share the topic assessment reform in ELT post 2025 Bangladesh. In the post 2025 era, assessment reforms are necessary to make exams more practical, fair, and skill-based. First of all, shift from rote learning to skills. Focus less on memorizing essays or grammar rules. Assess actual skills: speaking, listening, reading, and writing. Secondly, speaking and listening test. Include oral exams, presentation, and interviews in school and universities exam. Listening test using short audios or videos followed by question. Thirdly, project-based assessment. Assign projects such as writing blogs, creating short videos, or group presentation encourage creativity and teamwork. Fourthly, continuous assessment. Regular small tests, assignment, and class participation count in final grades. Reduce exam stress and gives a better picture of student progress. That's all about my side, sir. Thank you, my dear teammate.
Should I start, sir? Yeah, please. Yes, I'm Momita Janat Moon. My ID is 05015. I'll talk about the challenges and the solutions. Lack of trained teacher is one of the major challenges in our country. Continuous training and development can be the way to get trained teachers. Development. Okay, go ahead. Bangladesh is a poor country where rural areas face challenges for limited resources. For this issue, government funding is needed to provide digitalized lab and offline tools for the students in rural areas. We also need to change our learning systems, which is exam focused. Rather, we need practical and real life language use. Now, would like to conclude to say that we can focus on skills, not just exams, ensure equal access for all learners, and balance English with Bengali cultural identity. English will be a tool for empowerment and global connection. It's all about my presentation. Thanks for being attentive, everyone. Thank you. Very Thank you, polite. Okay, now somebody, Tasluba possibly said O-R-A-L. How do you pronounce O-R-A-L? Hunya? Sir, oral. Priyanka? Oral. Again? Oral. Okay, nearly there. Anybody else wants to correct? Eta almost shore o puya mone rakba o e jodi j ফেলা দাও oral. Almost oral না কিন্তু খেয়াল রাখবা oral না আমরা সবাই oral বলি না oral আরেকটা শব্দ আছে AURAL ওইটার মতই অনেকটা oral আমরা বলি oral এই দুটো জিনিস একটা হলো মৌখিক এটা হলো কানে শোনা. Yes, so far so good, and I congratulate the whole class for being on time and finishing their presentation in time. Almost everyone has done very, very well, and except a couple of people, I never marked anybody less than 5. That's the point. And I don't know what to say. Developing, I'm posting developing. I'm going to use some 10-15 minutes on how am I going to, or how I am going to design your question after you leave. Can you post 2 of your topics that you are good at? এখানে চ্যাট বক্সে তোমরা যে দুটো টপিক তুমি একেবারে পড়াশোনা ছাড়াই মানে পরীক্ষায় বসতে পারবা এরকম একটা কনফিডেন্স আছে এরকম দুটো টপিকের নাম তোমরা সবাই বলো তো দেখি এখানে. Let me have an idea. এই প্রশ্নটা থাকছে যেটা আমরা আজকে সবাই তোমাদের স্লাইড শো গুলোকে পোস্ট করে দাও যার যার মতো করে চুরি করবে আর এটা তো থাকছে ইনশাআল্লাহ. এখন আমার আরো 3টা প্রশ্ন দরকার. তোমরা কোন 3টা প্রশ্নে স্বচ্ছন্দ বোধ করবা এখানে একটু পোস্ট করো তো দেখি কোন 3টা টপিকে. Excuse me. Sorry. স্যার আপনার ঠান্ডা লেগেছে মনে হয় অনেক. It's all right, no worries. I'm dealing with it. ইংল্যান্ড অনেক ভালো জায়গা বাংলাদেশের চেয়ে অনেক ভালো জায়গা. একটু ঠান্ডা পড়েছে কিছুদিন গরম ছিল অনেক ভালো. আমার তো পুলিশের ভয় নাই আর পালাতে হবে না প্লাস চিকিৎসায় গন্ডগোল করবে না এরা চিকিৎসা থরলি করে. Come on, can you write down 2 topics that you are conversant with, competent in? নাই না তানবীর তুমি কই? Okay, got one. Planning. এটা তো দিছি. Okay, discourse on the EFL ESL. Thank you, Puya. Okay, fine. Abid, EFL ESL, language policy, planning. Anything else? তানবীর এটা তুমি ইয়ে করো তো কাট পেস্ট করে নাও.
জি স্যার, আমি নোট রাখছি। এগুলো তুমি আমাকে একটু পরে দিয়ে দেবা আমার এতে। Only 2 people, এখানে তো 2টা মাত্র টপিক পেলাম, তোমাদের তো আরো প্রশ্ন হবে 4টা। How English has been shifted from আর নাই বাবারে, তোমরা যেটা জানো এটা বলো, আমি অন্তত তোমাদের এটুকু হেল্প তো করতে পারি। As if only 2 জন ছাত্রই আছে আমার ক্লাসে নাকি? আচ্ছা, তোমরা যদি নিজেদের হেল্প না করতে চাও, না করো, অসুবিধা নাই। আচ্ছা, আমরা যদি এই আবিদ বা আমাদের ভূঁইয়াও বলেছে এটা, discourse on how ESL and EFL are linked with sociolinguistics, language policy and planning. ধরো এই প্রশ্নটা যদি আসে, যেভাবেই আসুক, তাহলে আমরা কি লিখব? তোমরা সবাই মিলে একটা আউটলাইন দাও তো আমাকে, দেখি কি করো। এই প্রশ্নটার উত্তরে তোমরা আউটলাইন লেখো, কি লিখবা? প্র্যাকটিক্যাল ইম্পর্টেন্স অফ সোশিওলিঙ্গুইস্টিক্স, এটা চাও মাহবুব তুমি? ইয়েস স্যার। এটা চাও? আচ্ছা, ঠিক আছে, ফাইন, মনে রাখলাম। এটা মনে রাখিও, দেখি বিপদে হবে। ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ পলিসি অফ বাংলাদেশ হ্যাজ শিফটেড ফ্রম জিরো স্ট্যাটাস টু। হ্যাঁ, আমিনার একটা ভালো প্রশ্ন আছে, ঠিক আছে, দ্যাটস ফাইন, দ্যাট হেল্পস মি। ওই যে আরেকটা, আমি আবিদের প্রশ্নটার কথা বলছি, ওটা মনে হয় ভূঁইয়াও লিখেছে। আমরা যদি বলি রাইট এ ডিসকোর্স অন হাউ ESL and EFL are linked with sociolinguistics, language policy and planning in the context of বাংলাদেশ, এটার উত্তরে আমরা কি লিখব? গিভ মি অ্যান আউটলাইন, সিম্পল আউটলাইন, খুব সহজ। 5 থেকে 7 মিনিট আমি অপেক্ষা করব। তানভীর, in the meantime, can you take the attendance? Attendance-এর পরে আমি কথা বলি। Yes sir, definitely. Everyone please respond. 001, 1 absent, 2 Present, please. given, 3 Present. given, 4 Present. given, 5 Present, please. 001, 6 okay, given, 6 Present. given, 7 Present. given, 9 absent, 10 Yes, please. given, 11 Present, please. given, 12 Yes, please. given, 14 Present, please. given, 15 Present, please. given, 18 absent, 19 given, 20 Present, please. given, 21 Present, please. given, 22 Yes, please. given, 23 Present, please. given, 25 Present. given, 26 Yes, please. 26 given, 27 Present, please. given, 29 Present, please. given, 30 Present, please. given, 31 Present, please. given, 32 Present, please. given, 33 Present, please. given, 34 Present, please. given, 35 Present, please. given, 37 Present. given, 39 Yes, please. given, 40 Present, please. given, 43 Present, please. given, 46 Present, please. given, 47 Yes, please. given, 48 present, please. given, 49 absent, 50 Present, please. given, 51
51 absent, 52 Present, please. given. কারো মিস গিয়েছে বা নেটওয়ার্ক ইস্যু ছিল এর মধ্যে? Okay, I think everyone. Sir, attendance taken. Thank you very much. Yeah, good. Bhuya has given one. Amina hasn't given one. Okay. Well, তোমরা সবাই বসেই আছো তাই না, কিন্তু কাজ করো না কেউ। Rakibu has said that we will give an introduction with a thesis sentence. Thesis sentence না Rakibu, thesis statement. আমি ওটা যেটাকে বলি, হ্যাঁ না, it's all right. এই ইউনিভার্সাল স্টেটমেন্ট তুমি ভুল করেছো জন্য তো আমি বলার সুযোগ পাচ্ছি না, ভুল করাটা কোনো পাপ না। থিসিস স্টেটমেন্ট থাকতে হবে, ইউনিভার্সাল স্টেটমেন্ট থাকতে পারে, এক সেন্টেন্সে হতে পারে, 3-4 সেন্টেন্সেও হতে পারে, এটা খেয়াল রাখবা। তাহলে আমরা ডিল করছি কি নিয়ে, তোমরা সবাই খেয়াল রাখবা। বাংলাদেশে ESL EFL ডিবেটটার কথা বলছি। নাও ওর থিসিস স্টেটমেন্টে থাকবে যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং ELT is a buzzword or has been a buzzword for a long time in the non-English speaking countries of the world. এটা একটা thesis স্টেটমেন্টের একটা পার্ট হলো, universal statement. অবশ্যই ELT has been a buzzword in the English language teaching domain in the non-English speaking countries of the world. এটা আসতে পারে, চালাক ছেলেমেয়েরা এটা লিখে নেবা। Eventually, অবশ্য এখানে না দরকার নেই ওইটা, আমি বাংলাদেশের কথা উল্লেখ করতে চাচ্ছি না এখন। Eventually, the concept or the term or the terminology ELT has evolved into many branches of English language teaching. For example, initially it was English as a foreign language, EFL, English as a second language, ESL. EFL and ESL, these two domains, or these two branches again got branched out into ESP, English for specific purposes, now EMP, English for medical purposes, EBP, English for business purposes, EAP, English for academic purposes, lots of things coming in. Just এগুলো যদি মনে রাখো, ঢুকাই দেবা, দেবার পরে বলবা যে but we here will be dealing with the dichotomy, the debate, or the misunderstanding or confusion about these two terms, two abbreviations, EFL and ESL. Now, Bhuya said, well, definition. From there, we can go to the second paragraph saying that let us try to define these two terms. EFL কি হলো, তুমি ডিকশনারি ডেফিনেশন দিবা, তারপরে এনসাইক্লোপিডিয়া ডেফিনেশন দিবা, তোমার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ডেফিনেশন দিবা, একটু বড় করতে হবে, তারপরে ESL এটা দিলা, ডেফিনেশন হয়ে গেল। এরপরে সিমিলারিটিস এন্ড ডিফারেন্সেস বিটুইন, লিখে নাও তোমরা যদি মনে না থাকে, প্রশ্নটা আসবে বলে মনে হচ্ছে। similarities and differences between EFL and ESL. এরপরে যেহেতু বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে আছে, there are connections, links with sociolinguistics and English language policy. কিভাবে কানেক্টেড হয় EFL? অবশ্যই কানেক্টেড হয়। EFL ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে বাংলাদেশে বা নন ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রিগুলোতে সোসাইটি কিভাবে এটাকে দেখে, সোসাইটি মানে সোশিওলজিক্যালি কেমন করে নন ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রিগুলোতে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজকে ভিউ করা হয়, ভালো মন্দ আছে, কেউ বলে এটা পরভাষা, কেউ বলে এটা ঔপনিবেশিক ভাষা, অনেকে ঘৃণা করে। আমার স্যারেরা ঘৃণা করতেন, সিরাজ ইসলাম চৌধুরী স্যার এবং জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী স্যারেরা এটাকে পছন্দ করতেন না। 72-তে they did a disservice
with their very strong opinion about English language. ঔপনিবেশিক ভাষা বলে তারা ওটাকে ট্যাগ করতে বলেছিল। ভুল হয়েছে আমাদের, আমরা জাতি হিসেবে এখন থুবড়ে পড়ছি ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে, তো এটা বলবা। এখন ইএসএল, যেখানে ইএফএল আছে সেখানে ইএসএল হতে পারে না সহজে। কেন? ইএফএল এর ডেফিনেশনে বলছে যে এইখানে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়াইডলি স্পোকেন না, সেটা ইএসএল হতে পারে না। যেখানে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ একটা ওয়াইড মেজরিটি বা একটা কনসিডারেবল নাম্বার অফ পপুলেশন বলে না, ইএসএল হতে পারে না। যেখানে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ একটা দেশের নুক অ্যান্ড কর্নার, ফার ফ্ল্যাং এরিয়াসগুলোতে মানুষ বুঝতে পারে না বা কমিউনিকেট করতে পারে না বেসিক লেভেলে, ইএসএল হতে পারে না। এখন ফর এক্সাম্পল ইএসএল কোথায় হয়েছে? ভারতে। সারা ভারত মিলে তুমি যেইখানে যাও, এখানে তারা মানে সিকিমের মতো তোমাদের ধরো উপজাতিরা বসবাস করে, ওরা ইংরেজি বলতে পারে। সেদিনই একটা ফিল্ম দেখছিলাম, খুব সুন্দর ইংরেজি বলে। আচ্ছা, ভারতের রিক্সাওয়ালারা, পানের দোকানওয়ালারা, সবাই একেবারে স্ট্রিট বয়েজ, গার্লস, স্ট্রিট কিডস, দে স্পিক ইংলিশ, আন্ডারস্ট্যান্ড, ক্যান কমিউনিকেট ইন ইংলিশ। সো ইন্ডিয়াতে এটা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, ঠিক আছে, কারণ ইংলিশ ইজ ওয়াইডলি স্পোকেন থ্রু আউট দ্য নেশন। আমি মালয়েশিয়া গেলে ওয়াইডলি স্পোকেন থ্রু আউট দ্য নেশন, সিঙ্গাপুরে গেলে ওয়াইডলি স্পোকেন থ্রু আউট দ্য নেশন। ওয়াল কিছুটা ইন্দোনেশিয়া তো ওয়াইডলি স্পোকেন বলা যায়, বাট এই এশিয়ার মধ্যে জাপান বলো, কোরিয়া বলো, বাংলাদেশ বলো, মায়ানমার বলো, পাকিস্তান বলো, বলে আরো কিছু দেশ আছে, আফগানিস্তান ইত্যাদি ইত্যাদি, এইসব দেশে ওয়াইডলি স্পোকেন না। সুতরাং এইসব দেশে এটা ইএসএল হতে পারে না। নাও কাম টু বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভ, বাংলাদেশ কনটেক্সট। বাংলাদেশে এটা কি ইএফএল না ইএসএল? Recently, of late, in 1990, the government has framed a policy to declare English as a second language in the country. They say it is in ESL, which I don't agree with. আমার বাড়ির কাজের মেয়ে তার টেলিফোন নাম্বার ইংরেজিতে বলতে পারে, ভালো কথা। আমার কাজের লোকেরা ইংরেজিতে ওইটাই বলতে পারে, আর কিছু তো বলতে পারে না। এটাও এক ধরনের ইএসএল এর এমার্জ করতেছে আস্তে আস্তে। আমাদের কিছু কিছু তোমরা রিল দেখবা ফেসবুকে, কেউ কেউ নাকি খুব ইংরেজি, পঞ্চগড়ের না ঠাকুরগাঁয়ে একটা ছেলে খুব ফটফট করে ইংরেজি বলতেছে, তার বহুত পয়সা আয় হচ্ছে ইংরেজি বলে। অনেক রিক্সাওয়ালাও দেখবা বলছে। দিস ইজ নট ইএসএল সিচুয়েশন। ওয়ান অফ ওই রিক্সাওয়ালা, ওই ঠাকুরগাঁয়ের ছেলেটা, কিংবা তোমাদের মধ্যে তোমরা যারা একটু হেফজ করার চেষ্টা করছো, এগুলো ওয়ান অফ। এগুলোকে আমি থিওরাইজ করতে পারি না। এগুলোর জন্য আমি ইংরেজিকে এই দেশে ইংলিশ এজ এ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে পারি না। গভর্নমেন্ট ভুল করেছে। হ্যাঁ, তারা প্ল্যান করেছে ভালো, এটাকে আমরা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বলো। তাদের প্ল্যান অনুযায়ী ক্লাস 1 থেকে ছেলেমেয়েরা ইংরেজি বলতে পারবে, এবং থ্রু আউট দি স্পেকট্রাম রেঞ্জ আপ টু দ্য টার্সিয়ারি লেভেল এভরিবডি উইল বি এবল টু স্পিক ইংলিশ, হুইচ উই আর নট। আমার মতো লোককেও আমি ডেলিভারি দিতেই পারি, কিন্তু আমিও বাংলা তো বলি তোমাদের সামনে, এখনো বলছি। কেন? যে আমার ছেলেমেয়েরা আমার ইংরেজি যদি আমি 100% ডেলিভারি দিই, তোমরা সবটা নিতে পারবো না, অন্তত জ্ঞানটা নিতে পারছো না। তার মানে উই আর নট প্রফিশিয়েন্ট অ্যান্ড কম্পিটেন্ট অ্যান্ড ফ্লুয়েন্ট ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ স্পিকিং অর লিসনিং। লিসনিংয়েও আমরা কম্পিটেন্ট না। সুতরাং দিস ইজ নট অ্যান ইএসএল ইন দ্য কান্ট্রি ইয়েট। এটি আমি ক্রিটিক করছি, কিন্তু এটা আর্গুমেন্ট দিচ্ছি। হ্যাঁ, what about the policy the government has framed, English as a second language from 1990? Okay, with all respect, government may have made a mistake, but they are ambitious in that policy. It has not become a law yet. পার্লামেন্টে এটাকে ইনঅ্যাক্ট করা হয়নি, বিল হিসেবে পার্লামেন্টে পেশ হয় নাই আমরা ইংরেজিকে একটা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বানাবো। বিল হিসেবে পার্লামেন্টে পাশ হয় নাই যে ইংরেজিকে প্রায়োরিটাইজ করা হবে, একদম কেজি থেকে শুরু করে পোস্ট গ্রাজুয়েট পিজি, কেজি থেকে পিজি আমরা ইংলিশকে একদম হজম করে ফেলবো, এটা বিল হিসেবে আইন হয়নি। ম্যাকুলেস মিনিটসের মতো আইন পাশ হয়নি। সুতরাং আইনই পাশ হয়নি, তাকে আমি কেমনে করে ইএসএল ডিক্লেয়ার করি? ইটস ইন দি এমব্রায়োনিক স্টেট অ্যাজ অ্যান ইএসএল ইন বাংলাদেশ। হ্যাঁ, সত্যি কথা বলতে কি, আমরা এখন ইংরেজি বলছি, টেলিভিশন মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছেছে, মুঠোফোন ঘরে ঘরে পৌঁছেছে, মানুষ টুকটাক ইংরেজি শুনছে। But this is the beginning of
English being ESL, beginning of, আমি বললাম beginning of the beginning. ESL হওয়ার জন্য যে বিগিনিংটা আছে সেই শুরুরও শুরুতেই এটা আছে। It's not an ESL. এটা তোমরা স্ট্রংলি বলতে পারো। যদি কেউ ধরে আমাকে দেখায় দিবে যে স্যারের সঙ্গে যাও ডিবেট করো গিয়ে। তারপরে কনক্লুশনে যাবা তোমরা যে EFL ESL ডিবেট is not very important in India. It's not very important in Malaysia, where it's validly an ESL. But in case of Bangladesh, definitely it's debatable. It needs a wide level of discourse among, pandits, scholars, teachers, educators, government policymakers, and students, guardians as well. We need a debate, a discourse on this. Is it going to be an ESL very soon? The answer is no. Does it mean that we are not going to promote it as an ESL? The answer is yes and no. Why yes? Because if we want to promote it, we must have some provisions in place which the government does not provide. So we can take it as a promotional case only when the government will be ready financially, resource-wise, human power-wise, manpower-wise, and mentality-wise. তাদের নিয়ত যদি ঠিক হয় যে না আমরা দেশের গরিব মানুষগুলোকে ইংরেজি শেখাবো, আমি বলে রাখি ওদের কিন্তু নিয়ত ঠিক নয়, ওরা শেখাতে চায় না রে বাবা। এটা ঔপনিবেশিক মনোভাব সমস্ত গভর্নমেন্টের, ওই শেখ হাসিনা বলো, খালেদা জিয়া বলো, একমাত্র এরশাদ সাহেব ছিলেন ঠিক, উনি চাইতেন, ওইটা একটা দেশপ্রেমিক লিডার ছিল, বাকিগুলো বাদ দাও। আজকে যারা আসছে, I don't know, I shouldn't comment, but across these last 5 decades and a half, the governments in a row have been oblivious of making English a commodity for the poor people in Bangladesh so that they can buy. No, it has become a commodity of the rich. For the rich, they can buy it. ছাত্র যদি রিচ ফ্যামিলি থেকে আসে সে ইউটিউব কিনতে পারে, রিচ ফ্যামিলি থেকে আসে সে কোচিং নিতে পারে, রিচ ফ্যামিলি থেকে আসে সে এ লেভেল এভিএস থেকে বিদেশের ডিগ্রি নিতে পারে, রিচ ফ্যামিলি থেকে আসে সে কি বলে তোমার রিচ অ্যান্ড পাওয়ারফুল, অফকোর্স ইয়েস, পাওয়ারফুল ফ্যামিলি থেকে আসে সে তার এই সেন্ট জেভিয়ার্স, নটর ডেম, হলি ক্রস এগুলোতে ভর্তি হতে পারে। এটা হয়নি সারা দেশে। সুতরাং ইংলিশ এজ এ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, should I say rubbish? আমি বলবো rubbish, তোমরা বলিও না। Is still to be still has still a long way to go. কখন হবে এটা কনক্লুশনে বলছো যে যখন গভর্নমেন্ট সদিচ্ছা নিয়ে আসবে, ভালো নিয়াত নিয়ে আসবে যে না আমি সারা দেশের সকল শিক্ষার্থীকে ইংরেজি শেখাবো। সেই সদিচ্ছা গভর্নমেন্টের নাই। 1990 সাল থেকে 150 কোটি 250 কোটি টাকা তারা খরচ করেছে সিএলটি ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে। রাবেশ। আমি আবারও বলি, হামিদ ভাই, তোমাদের হামিদ স্যার এখান থেকে 10-20 লাখ টাকা আয় করেছেন। এরকম হামিদ আরো 2 জন আছে বাংলাদেশে, তারা ডিএফআইডির টাকা, ইংলিশ ইন অ্যাকশনের টাকা, তারা ভালো কাজ করেছেন, তারা একটা ভালো বই তৈরি করেছেন, দ্যাটস ফাইন। আমি খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করি এদের এই বইগুলা যে কর্পাস প্ল্যানিং এ করেছে, খুব ভালো বই। কিন্তু তাদের উচিত ছিল দল বেঁধে সরকারকে বাধ্য করা যে বই তো দিলাম মিয়া, এটা পড়াবে কে? 2 ঘন্টা 2 দিন তোমরা অনেকে বলেছো, আমার কথা তির্যক কথা শুনেছো, ওটা মনে রেখেছো, ফাইন। 2 দিন 2 ঘন্টা 2 দিনের ট্রেনিং দিয়েছে ব্র্যাক এসে এবং ব্রিটিশ কাউন্সিল, মাস্টার ট্রেনার দিয়েছে উপজেলা থেকে 2 ঘন্টা ট্রেনিং দিয়েছে, তাই দিয়ে হয় না। সুতরাং English is yet to be a second language in Bangladesh. It is still a foreign language. It will be one until the government of Bangladesh does not plan it, does not do a status planning of English as a second language perfectly with provisions in place. Until then it will not be a second language. That will be the conclusion if I wrote it. এটা হলো এই প্রশ্নটার উত্তর মোটামুটি তোমরা করে রাখো, আজকেই করে রাখো। পরীক্ষা তো 22 তারিখে হবে, তোমাদের পরীক্ষার ডেট আমি চেঞ্জ করছি না, আমি চেষ্টা করছি, আই ডোন্ট নো, তোমাদের সব কথা বলাও তো মুশকিল। এনিওয়ে আমি নিজেই খাতাগুলো দেখবো, যদি সি তোমাদের ভাগ্যে কি থাকে। আর
দুইটা প্রশ্ন তো মোটামুটি। আবার মেক নো মিস্টেক্স যে তুমি 4টা প্রশ্ন ঠিক করে পরীক্ষার হলে যাবা না, এই দুটো প্রশ্ন অর হতে পারে, তাহলে কি করবা? তাহলে 3টা প্রশ্নে তুমি খাবা। এখন তোমরা এখানে মোটামুটি 4টা ডোমেইন দিয়েছো, বাকি আমি কোনতে যাব? আমি প্ল্যানিং এর ক্ষেত্রে যাইতে পারি। একটাই তানভীর লিখে নাও তো, 3টা বা 4টা প্ল্যানিং আছে না, ওটা লিখে নাও যে a question on language planning, ক্রিটিক্যাল কোশ্চেন হবে, এবং কোশ্চেনটা হবে, তোমরা যারা চালাক তারা শুনে রাখো, কোশ্চেনটা হবে, তুমি লিখে নাও, how these 4 types of plannings are connected with each other। এটা নিয়ে আমি ক্লাসে আলোচনা করি নাই? স্ট্যাটাস প্ল্যানিং ডিফারেন্ট, কিন্তু কর্পাস প্ল্যানিং, অ্যাকুইজিশন প্ল্যানিং এন্ড রিডিং প্ল্যানিং এই সবগুলা একসাথে করা যায়। এগুলো সবগুলোই সিমিলার, বাট একটু ডিফারেন্স আছে। ওই ডিফারেন্সটা তোমরা বলে দেবা, কেন সিমিলার সেটাও বলে দেবা। এবং মেক নো মিস্টেক্স, প্রত্যেকটা প্রশ্নে উইথ ইউনিভার্সাল স্টেটমেন্ট অর জেনারেল স্টেটমেন্ট অর থিসিস স্টেটমেন্ট, 3টা শব্দই কাটে, ফ্রেজই কাটে সহ তোমাকে একটা ভালো ইন্ট্রোডাকশন লিখতে হবে। ইন্ট্রোডাকশন উইল বি দ্য অ্যাবস্ট্রাক্ট অফ ইউর হোল আনসার। প্র্যাকটিস করো, আমার পরীক্ষার জন্য বাজবে না, আমি লিবারাল মার্ক করি, কেমন? এটা আমার দোষ, সবাই ধরে যে আমি পাশ করাই সবগুলোকে। তোমাদের অন্যান্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে একই কাজ করবা, মনে থাকবে আয়শা, ওয়েদুল, এই লাইনে ইন্ট্রোডাকশন, তারপরে টার্মিনোলজি এক্সপ্লেনেশন, তারপরে ওখানে আরো কিছু পয়েন্ট থাকবে যে প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী, তারপরে একটা ক্রিটিক দিবা, ক্রিটিকের পরে তুমি কনক্লুশন দিবা। 4-5টা সেকশন থাকতেই হবে। আর খেয়াল রাখবা 5 নম্বরের উত্তর হলে 400 থেকে 500, ন্যায় মিনিমাম 300 থেকে 500 লিখতে হবে। সব টিচারের ক্ষেত্রে এটা সমান, কিন্তু 10 নম্বরের প্রশ্ন থাকলে অ্যারাউন্ড 1000 তোমাকে শব্দ লিখতে হবে। এই জন্যে আমি যে কথাটা বলি, এটা ক্রিটিসিজম করে মানুষে, বাট তোমাদের বলি যে তোমরা যদি প্রশ্ন আগে থেকে রেডি করো, নোট খাতা থাকে তোমার, ধরো আমার কোর্সের জন্য 6টা বা 7টা প্রশ্ন রেডি করলা, কম বেশি ভালো মন্দ, এখানে বেস্ট থাকবে, মিডিয়াম থাকবে, একটু লো গ্রেডের থাকবে, থাকুক না, তোমার খাতা রেডি থাকুক, সমস্যা নাই। এই খাতা থেকে পরীক্ষার আগের রাত্রে একদম শুরু থেকে শেষ পরিশ্রম করে পড়বা। আর একটা কথা বলি, যেটা সবাই ক্রিটিসাইজ করে, কিন্তু সব হিপোক্রেট। পারলে কিছু কিছু প্রিপেয়ার্ড প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করিও, আমার সাবজেক্টে না, আমি এমনি নম্বর দিয়ে দেবো, সমস্যা নাই। অন্য সাবজেক্টে কামটা করিও, তো দেখবা যে তোমার অ্যাটলিস্ট 4টার মধ্যে যদি 2টা মুখস্থ করে ফেলতে পারো এবং নির্ভেজাল প্রেজেন্ট করতে পারো, ওখানে তোমাকে 75-80% নম্বর দিয়ে দেবে যে কোনো টিচার, কারণ ছেলেমেয়েরা আজকাল ভালো ইংরেজি লেখে না। আর তুমি যদি একেবারে মাথার মধ্যে নিয়ে ভমিট করে দাও, ডাজন্ট ম্যাটার, বলে লোকে তাচ্ছিল্য করে, আমিও মুখস্থ করে পাস করছি, আমি স্যারও মুখস্থ করছি, ওরা অস্বীকার করলে আমি মানবো না, সবাই মুখস্থ করে পাস করছে। এত সস্তা নামিয়া ওরা বলে বাহাদুরি করার জন্য, আমি করি না, আমি নিজেও মুখস্থ করছি। ঠিক আছে, তাহলে আর কোনো প্রশ্ন আছে তোমাদের যে কোনো ব্যাপারে, আজকের প্রেজেন্টেশন নিয়ে, পরীক্ষা প্রশ্ন নিয়ে, আগামীতে বা আমার সারা কোর্সের? এই এদের তো আরো একটা ক্লাস আছে তানভীর, না? না স্যার, এক্সামের আগে এমনিতে ক্লাস নিয়ে একটা স্যার ক্লাস মিস হয়েছিল, এখন এডিশনাল যদি স্যার এরা চায় বা আপনি নেন তাহলে। তোমরা যদি চাও তাহলে আমি দেবো, আদারওয়াইজ আমি দিব না। স্যার একটা নিলে মনে হয় ভালো হতো। তুমি বললা, বাকিগুলা কি বলে? কারো কোনো চাওয়া আছে বলো? আজকে লাস্ট ক্লাস, লাকিলি আই ক্যান স্পিক টুডে, I'm a bit better off, alhamdulillah. মুবাশশির লতিফ স্যার কোয়েশ্চেন কি স্যার আজকে যারা যেগুলো কমেন্ট বক্সে দেওয়া হয়েছে ওইভাবেই প্রিপারেশন নেব স্যার? হ্যাঁ, এগুলো তো নেবাই, অবশ্যই নেবা, এরও বাইরে প্রশ্ন থাকবে। তবে একটা জিনিস করো আবিদুল্লাহ, এগুলোর উপর লিমিটেড থাকিও না। ওই যে আরেকটা বললাম না, স্ট্যাটাস, কর্পাস, অ্যাকুইজিশন, ওটার মধ্যে যে রিডিং মধ্যে যে একটা ক্রিটিক আছে, 4টার মধ্যে সম্পর্কহীনতা, এটার উপর এটা থাকার কথা, এটা ক্রিটিক্যাল কোশ্চেন তো আমার মনে হয় থাকবে। আর তানভীর নোট নিয়েছে। তারপরে আর কি পড়িয়েছি তানভীর?
তোমরা বলো তো আর কি বাদ গেল? বলবা না, ঠিক আছে, আমি সিলেবাস দেখে করবো না। তাহলে প্রশ্ন থাকবে 6-7টা, এরা অর দিয়ে থাকবে। যে দুটো আমি আলোচনা করলাম, এই দুটো যদি অরের মধ্যে আসে তাহলে তোমাকে ভালো করে প্রিপারেশন নিতে হবে। এও হতে পারে যে 3টা প্রশ্ন থাকবে, 15 করে 30 আর 10-এ 40। আর যদি 4টা করি আমি তাহলে 10 10 10 10 10। ঠিক আছে, আজকে রাতেই করব, আমি দেখি কি আসে তোমাদের কপালে। বাট ডোন্ট ক্রিটিসাইজ বাংলাদেশি ল্যাঙ্গুয়েজ প্ল্যানিং অ্যান্ড পলিসি। ল্যাঙ্গুয়েজ পলিসি অ্যান্ড প্ল্যানিং, ইয়েস, এটাও নোট নিয়ে নাও তো দেখি। রাইট এ ক্রিটিক অন দি ল্যাঙ্গুয়েজ পলিসি অ্যান্ড প্ল্যানিং অফ বাংলাদেশ। আগেরগুলোতে কিছু কিছু এসে গেছে। আরেকটা কোশ্চেন ছিল স্যার, রেপ্লিকেটের আপনি দিয়েছিলেন, পরে ওটা একটু টাফ হয়ে যাবে দেখে আপনি পরেরটা বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন মিডে। কি সেটা? রেপ্লিকেট ল্যাঙ্গুয়েজ প্ল্যানিং ইন কনটেক্সট অফ বাংলাদেশ। না, এটা পারবে না তোমরা। ঠিক আছে, 4-5টা প্রশ্ন তো হয়েই গেল। আর কারোর কোনো জানা আছে কোনো প্রশ্ন যেটা আমি বলেছি ক্লাসে যে এটা আসতে পারে? স্যার আমরা যেটা প্রেজেন্ট করলাম আজকে বা অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে সাবমিট করলাম, এটাও তো স্যার ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, এটাও ইম্পর্টেন্ট। আজকে প্রেজেন্টেশন তো বলছি আমি যে এটা থাকার সম্ভাবনা, কিন্তু মুশকিল আছে এর মধ্যে অরটা কোনটা হবে। এ নিয়ে অনেক গাঁজাখড়ি গল্প আছে, তো গ্রুপে আমাদের বলা বলি হয়েছে যে কোনো কোনো কোর্সে নাকি 22-23 পেয়েছে ছেলেমেয়েরা। এটা নিয়ে ম্যানেজমেন্ট খুব ক্ষুব্ধ। 22-23 পায় কেমন করে? পায় যদি ছেলেমেয়ে, তা আমি কি করব? আমি 22-23 দিই স্যার। হ্যাঁ স্যার, পাইলে কি সমস্যা স্যার? সমস্যা কি কও না? আমি 22-23 দেইনি তোমাদের, দিয়েছি। গত মিড টার্মে কে পাইছে 22? পায় নাই তো কেউ। পেয়েছো? না, মনে হয় 20 মনে হয় এসেছিল। তো 22 যিনি দিয়েছেন কিন্তু বুঝে শুনেই দিয়েছেন, দোষের কি হয়েছে? এনে হইচই হয়ে গেল 22 কেমন করে পায়। আরে ছেলে মেয়ে যদি লেখে পরীক্ষার খাতায়, আমি না দেওয়ার কে? যাই হোক, তার অর্থ হলো যে আমরা খুব স্ট্রিক্ট হতে চলেছি। আমরা নাকি এখন খুব ভালো ভালো ছেলে মেয়ে নেই, সব বাছাই বুছাই করে নেই, ইত্যাদি ইত্যাদি। ঠিক আছে, বাছাইগুলো তো ফার্স্ট ইয়ারে আছে, তোমরা তো অনেকদিন আগে আসছো, তোমাদের তো বাছাই করতে পারিনি আমরা। এখন বাছাইও করতে পারিনি, তোমাকে আমি তৈরিও করতে পারিনি, তো তোমাকে আমি পেনালাইজ করবো কেন? তোমরা যখন ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছ তখন তো যে আসে তাকে নিছি, নাই আবির? জি স্যার। হ্যাঁ, 2 নিয়ে আসছে সিজিপিএ, নিছি। তো তুমি 2 নিয়ে আসছো, আমি নিছি কেন? আমি তো না নিলে পারতাম, নিছি। এখন তুমি অনার্স ফাইনাল ইয়ারে আসছো, মাস্টার্স ফাইনাল ইয়ারে আসছো। এখন যেহেতু আমরা এখন নতুন পলিসি করছি যে আমরা বেছে নিচ্ছি, নাও আজকে তোমার বেলায়ও সেই পলিসি প্রযোজ্য? আমার মতামত হলো না, তোমাকে পেনাল্টি। আর তুমি যদি কোনো রকমের খাতায় লিখো তাহলে তোমাকে আমি নাম্বার দিতে বাধ্য। এনিওয়ে, বাদ দাও, এগুলো ডিবেটে না যায়। আমি অসুস্থ মানুষ, বিদেশে আছি, শত্রুতে ভরে গেছে দুনিয়াটা আমার। তোমরা যদি দয়া করে আমার জন্য দোয়া করো তাহলে আমি ভালো থাকবো, আর না করলে আমি তোমাদের জন্য দোয়া করতেই থাকবো। ওকে, তোমাদের পরীক্ষা ভালো হোক। আর আমি যদি আর ক্লাস না নেই, তোমাদের কি কোনো আপত্তি আছে? না স্যার। Okay, thank you. Yeah, this is the last class. I mean, over the last semester, maybe I was strong sometimes with my difficult, hard words. If you were hurt somehow, don't remember this. তোমার বাবা বা মা হলেও তো অনেক সময় বকা টকা দেয়, মনে হয় দিইনি বকা আমি তোমাদের। বাট আমার কোনো ফলিস, ফয়াবলস, উইকনেস থাকলে তোমরা মনে ক্ষমা করে দিও, আর হার্ট হয়েও না। আমরা তো বাবার জায়গায় আছি, সুতরাং তোমরা দুষ্টামি করবা, একটু ভুল করবা, আমরা মাফ করে দেব, আমার তরফ থেকে সেটাই নিয়ম। আর আমার যদি কোনো গোস্তাকি হয়ে থাকে তোমরা ক্ষমা করে দিবা, আমার জন্য দোয়া করতে থাকবা। ভবিষ্যতে কখনো কোনো সাহায্যে লাগতে পারি, একাডেমিয়াতে তোমরা ডেভেলপ করতে চাও, চাকরির জন্য যদি আমার কোনো পরামর্শ লাগে বা
রেকমেন্ডেশন লাগে, পড়তে চাও হায়ার এডুকেশনের জন্য, আমার কিছু নেটওয়ার্ক আছে দেশে বিদেশে, I can help. So you can come or ask me. I'll be there for you for your whole life, inshallah. With that note, my friends, take care and God bless. Fi amanillah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. স্যার আরেকটা কোশ্চেন ছিল স্যার, আমাদের কি শর্ট নোটসও থাকবে নাকি সবগুলোই ব্রড নোটস হবে? আমার যা বলার তা বলে দিয়েছি, no more questions, okay? ও ওকে স্যার, ঠিক আছে। Yeah, too many questions doesn't do a good job. Okay, যা বলছি 4-5টা প্রশ্ন এখানে আলোচনা হয়েছে, আর যদি শর্ট নোট থাকে এই যেগুলো পড়বা এখান থেকেই তো শর্ট নোট থাকবে, এই জন্য আলাদা করে প্রশ্ন করতে হবে না। ওকে, থ্যাংক ইউ মাই ফ্রেন্ডস, টেক কেয়ার অ্যান্ড গড ব্লেস। আসসালামু আলাইকুম, গুড নাইট। আসসালামু আলাইকুম। উনি আলোচনা করছে, এটা ঠিক।